(1990년 5월 21일) 오프라 윈프리 쇼는 트루디라는 이름의 여성을 소개하면서 문을 열었다. And I want you to listen to Trudy and the others inside tell what they were told to never tell by the stepfather. Of the father and the mother. I guess he was a friend of the father's. And he walked in one day and sat down at the kitchen table and put us on his lap. And it began. I can remember the taste of caramel candy in my mouth. And him. That was fondling. And of course, when he got So he fondled you the very first, your first memory of him is that he was fondling you. That's the first memory that sits in this mind. 트루디는 어린 시절 받았던 성적 학대에 대해서 고백했다. 오프라 윈프리는 놀라운 사실을 털어놓았다. I was only 9 years old when I was raped by my 19-year-old cousin. He was the first of 3 family members to sexually molest me. I kept the abuse a secret over 20 years. 그 순간 그녀가 토크쇼 진행자 이상의 존재가 됐음을 그때는 아무도 알아채지 못했다. 역정을 딛고 일어난 피해자 오프라 윈프리는 약자들의 대변자일 뿐 아니라 희망의 증거였다. All my life I had to fight. I had to fight my daddy, I had to fight my uncles, I had to fight my brothers. Girl, child ain't safe in the family men's. But I ain't never thought I had to fight in my own house. 미국 남부 미시시피주 시골에서 가난한 미혼모의 딸로 태어난 오프라 윈프리. 그녀의 어린 시절은 성적 학대와 가난으로 얼룩졌다. 그녀는 17세에 한 방송사가 주관하는 미인 선발 대회에 선발되면서 인생의 전환점을 맞는다. Everybody wanted to be a nurse or a teacher, and I made this big speech about broadcast journalism, mainly because I had seen Barbara Walters that morning on the Today Show. So I thought, no, see, what can I be? I can't be a nurse, can't be a teacher, because that's what they were. So I said I wanted to be a broadcast journalist because I believed in the truth, was interested in proclaiming the truth to the world. And I won the contest. Well, what a shock Negro me. 오프라 윈프리는 뉴스 앵커석에 앉아 제2의 바바라 월터스를 꿈꾸게 된다. 하지만 그녀는 평범한 저널리스트가 아니었다. They did realize, the people in the industry realized right away that she probably wasn't going to be a newscaster because she put too much emotion into everything. But that worked out because the people who were putting her on the air realized that charisma and emotionalism that she has and that she so willingly shares was very attractive to viewers in a different context, and that's how she ended up in the talk show business. 오프라 윈프리는 아침 토크쇼를 진행하게 된다. 그녀는 토크쇼 체질이었다. 감정을 드러내는 성향이 토크쇼에는 강점으로 작용했다. 그녀는 1985년부터 자신의 이름을 딴 토크쇼를 갖게 됐다. 1993년 2월 오프라 윈프리는 마이클 잭슨을 쇼에 출연시켰다. 마이클 잭슨이 누구와도 인터뷰를 하지 않을 때였다. Were you as happy off stage as you appeared to be on stage? Well, on stage for me was home. I was most comfortable and still most comfortable on stage. But once I got off stage, I was like very sad. Really? Why so sad? Because on stage we see you performing, you're getting your Grammys. Why so sad? Oh, there's a lot of sadness about my past life and, you know, adolescence and my father and all of those things. It just made me very, very, very sad. So he would tease you, make fun of you? Yes. Did he ever beat you? Yes, he did. Yes. And that was
difficult to take, getting beaten and going on stage and performing. Yes. And why would he beat you? Because he saw me, he wanted me to, I guess maybe, I don't know if I was his golden child or whatever it was. Some may call it a strict disciplinarian or whatever, but he was very strict, very hard. 오프라 윈프리 앞에서 바깥 세상과 담을 쌓고 오랫동안 입을 굳게 다물고 있던 불우했던 어린 시절을 고백했다. 누구나 그녀 앞에서 무장해제가 된다. 그녀는 솔직하고 거침없었다. 무엇보다 공감 능력이 뛰어났다. So many people that we've seen, have historically seen on television, even in talk shows, have a sort of a gloss about them, a sense that they're characters, and you're not really seeing the real person. You're seeing this television character who comes out and talks to you. But Oprah was really a real person, and she seemed genuine, and she seemed like someone you could trust. 80년대까지 미국 토크쇼는 남성 진행자들의 전유물이었다. 논리와 이성이 지배했다. 오프라 윈프리는 상처받은 자에 대한 공감을 통해 토크쇼의 영토를 넓혔다. 그리고 대중은 열광했다. 그녀의 쇼는 일종의 집단 상담 치유로 평가받기도 했다. 제 쇼의 게스트들이 그러하듯 저 또한 자신에 대해 많은 이야기를 하면서 카타르시스를 느꼈습니다. 그들이 왜 그렇게 많은 이야기를 털어놓는지 이해가 가요. 일단 입 밖으로 꺼내놓으면 다시는 구속당하지 않기 때문이죠. 오프라 윈프리가 방송 도중 성적 학대 경험을 털어놓은 것도 같은 맥락이었다. I couldn't speak and really had wanted them to stop rolling the tape, but you know, producers, they see a crying moment and it's like, oh my God, she's crying. Not, I'm going, stop tape, stop it. I mean, really stop it. And they're like zooming in closer and closer and closer. So I realized they're not going to stop, so I've got to pull it together. And I refer to that as the ugly cry. I went into the stone, ugly, all my stuff is laying out on the television in front of everybody. 그녀의 폭로에 방송국 측은 당황했다. 하지만 시청률은 치솟았고 격려 편지와 전화도 쇄도했다. She started doing that. This was not a publicly discussed subject. She has helped bring it into the light and for people to talk about it and to discuss it and work through a lot of taboos and work through a lot of old inappropriate ideas about the subject, you know, the guilt of the victim and that kind of thing. 오프라 윈프리는 후속 프로그램을 통해서 아동기 성적 학대의 참화를 폭로했다. While their stories may shock you, they are frighteningly typical of the 7,300 cases of abuse and neglect reported every day. We hope the stories of these abusers and their victims can help all the children and adults among us who, for too long now, have been scared silent. 그녀는 고백과 폭로를 상처를 치유하기 위한 첫 번째 단계로 봤다. 이것은 오프라 윈프리 자신의 경험이기도 했다. You tell, and if they don't believe you, you keep telling. You tell everybody until somebody listens to you. And if nothing else, that's part of something good that came out of that experience for me. Because I don't want it to happen to another child. I don't want another child to be afraid of saying this is what happened to me. 오프라 윈프리의 등장으로 약자들이 목소리를 냈고 미국 사회는 약자에게 주목하게 됐다. 미국 사회는 그러니까 강자를 추앙하는 문화이기 때문에 약자가 동정을 받기가 좀 어려운 그런 분위기라고 할 수 있습니다. 근데 이제 오프라가 진행을 하면서 약자들도 편안하게 자기 상황을 이야기할 수 있게 만든 거죠. 강자 입장에서는 잘 모르던 그런 약자의 상황을 듣게 되니까 그러니까 머리로가 아니라 가슴으로 그 사람들의 상황을 이해를 하고 어떤 조치를 취할 수 있고 이런 분위기를 만들었다고 생각합니다. 타임지는 오프라 윈프리를 3년 연속 21세기 가장 영향력 있는 백인 중 한 명으로 선정했다. Greatest thing about what I do for me is that I'm in a position to change people's lives. It is the most incredible platform for influence that you could imagine.
And it's something that I hold in great esteem and take full responsibility for. 하지만 오프라 윈프리의 목표는 성공 자체가 아니었다. 그녀는 자신의 영향력을 활용해 사회를 변화시키기를 희망했다. 그녀는 계속해서 아동 문제에 집중했다. 1991년 11월 1일 오프라 윈프리는 워싱턴 DC로 날아간다. 그녀는 미상원 법사위원회 위원들 앞에 선다. 우리는 누가 어린이를 해하면 이게 바로 당신이 받을 벌이다라고 말할 수 있어야 합니다. 그 정도로 우리 아이들을 소중히 여긴다는 것을 보여줘야만 합니다. 그것은 협상의 대상이 아닙니다. 오프라 윈프리는 아동 학대범들에 대한 데이터베이스 구축을 골자로 하는 전국 아동보호법 제정을 촉구했다. 이 법안은 오프라 법안이라는 별칭으로 통한다. 2년 뒤인 1993년 12월 빌 클린턴 대통령이 전국 아동보호법안에 서명했다. 서명식에는 윈프리가 배석했다. I am grateful that this bill has passed, but it is just the beginning of what needs to be done to make the world a safer place for children. 그녀는 희망의 메시지를 반복해서 전했다. 설사 과거가 불행했더라도 그것에 사로잡히지 말고 최선의 인생을 살라는 것이었다. Oprah Winfrey's biggest message is, I did it and so can you. I've made a success of myself. You can make a success of yourself. I can do it. And it's a very consistent, persistent theme. 뉴스위크의 2001년 오프라의 시대 커버 스토리에서는 그녀의 성공은 사람들이 인생의 의미를 찾도록 도와준 결과라고 풀이했다. 신조어들도 만들어졌다. 오프라 쇼에서 다루면 사회적 파장을 몰고 온다는 의미의 오프라이제이션. 여러 사람들 앞에서 자신의 아픈 기억을 털어놓는 것이 일종의 치료책이 될 수 있다는 의미의 오프라피케이션. 인생의 성공 여부는 개인에게 달렸다는 뜻의 오프라이즘. 오프라 윈프리는 일종의 사회 현상이 됐다. 2002년 12월 6일 남아프리카 공화국 요하네스버그 남쪽에 위치한 구아탱. 오프라 윈프리가 넬슨 만델라 전 대통령과 나란히 섰다. 남아공 소녀들을 위한 기숙학교인 오프라 윈프리 리더십 아카데미의 첫 삽을 뜨는 날이었다. And the reason why I wanted to build a school for girls is because I know that when you educate a girl, you begin to change the face of a nation. Because girls become women and they educate their girls and their boys and their children. Girls who are educated are less likely to get diseases like HIV and AIDS. And because AIDS is a pandemic in this country, I believe that we have to begin to change the pandemic by education. 2007년 1월 2일 성대한 개교식이 열렸다. 단정한 교복을 입은 150여 명의 입학생이 오프라 윈프리 앞에 도열했다. 오프라 윈프리 자신의 과거이기도 하고 또한 희망을 잃지 않는다면 자신처럼 될 가능성이 있는 소녀들이었다. 공감을 하는 데서 그치는 것이 아니라 희망을 주는 거죠. 아, 지금 이 상태가 끝이 아니라 잘할 수 있다. 그래서 정말 우리가 원하는 것을 얻을 수 있다라는 희망을 주는 것. 그 사람들이 안에 있는 힘을 개발해서 좀 더 나은 상황으로 만들어갈 수 있는 그런 변화를 이끌어내는 거를 그 목표로 삼았다고 할 수가 있죠. 9.11 테러 12일 후인 2001년 9월 23일 미국을 위한 기도 행사가 열렸다. 클린턴 전 대통령을 비롯한 정치인들이 참여했다. And now our master of ceremony, Oprah Winfrey. 사회자는 오프라 윈프리였다. Every story we have heard pains us so much because we know that their stories are our stories. Our lives that we trusted and often took for granted have been shaken, but we Americans
refuse to be shattered. We shall not be moved. 상처받은 국민의 마음을 위로하고 하나로 모으는 자리. 위기에 직면한 미국은 오프라 윈프리를 필요로 했다. 토크쇼의 여왕을 넘어 사회의 영적 지도자로까지 불리게 된 오프라 윈프리. 그 리더십의 원천은 상처 입은 자들에 대한 깊은 공감이었다. 인간은 환경을 탓하면 패배자가 되고 그것을 적극적으로 이용하면 승리자가 될 수 있습니다.